1996년에 모토로라가 세계 최초로 플립형 휴대폰인 스타텍을 만들었습니다. 30년 전에 영화 속 기계였는데 정말 현실이 되어서 나타난 거죠. The switch button is on the outside of the panel, so right shoes on the right side, left shoes on the left side. There's a little button in here, and click on it, it lights up. There we are. Nike sign right there. Pretty cool, huh? Take the little sleeve out. Inside, not much to it. Let me turn the flash on for you guys. Not much to it, pretty straightforward. So, but there they are. It does come with a charger with a dual outlet, so you can charge both pairs at the same time. Not going to go into too much detail on that either. And of course, the other pair. Turn the lights off. And voila. There they are. Both pairs lit up. Let me go prop these up for you guys. Yeah, buddy.
Completely different from anything you've seen before. Powerful, portable, and rugged unmanned aerial vehicle. Enthusiast or a serious professional who just needs to get the job done, hardworking as you are. Packaged into the latest flying GoPro platform that we know of. The batteries can be changed easily, and in fact the whole system can be charged easily via USB. And the best thing is, folds into a tube the size of a thermos, making it a portable flying camera that you can take anywhere. World's smallest quadcopter and made it even easier and fun. We have also improved the 6-axis stabilization, which allows the nano drone to hover remarkably well. It can now hover less than an inch off of the surface below in addition to higher altitudes. Our patent-pending blade guard design allows the new nano drone to lightly bump ceilings and walls without causing the blades to fly off, which previously resulted in short flight times, devastating crashes, and the need for repairs. While not indestructible, the new design is certainly more forgiving. Software upgrades provide smoother 360-degree rotation, also referred to as yaw, allowing you to easily adjust the orientation of your drone mid-flight. We have designed what we believe to be the perfect learner drone that will save you thousands of dollars while you perfect the mechanics of quadcopter flight, before moving on to larger, more expensive. Convinced that in the future we'll have flying robots around us helping us in our daily lives, particularly with respect to safety and usability. You can see they put down their controls. The drones are adapting to them. We'll use this drone here, and we're going to play a little drone ping pong, simply moving the drone between us. You see the drone continues to try and stay in one position, but we'll keep it from going in the audience, avoiding us at all times. Bionic Bird is only 8.5 grams. It has an electric motor of 0.8 watts, a rotation speed of 55,000 RPM. Finally, I have my flying app. Made it happen. Meet Chai's unbelievably magical invention, Power Up 3, the first ever smartphone-controlled paper airplane. Using state-of-the-art technology, Power Up 3 turns your embarrassing paper plane into a lean, mean flying machine. Just fold a piece of copy paper into a plane, attach Power Up 3 and install the app.
easy and fast to deploy, and it's already been grayed out on rescues. It's onto your wrist. It's fast to deploy, durable. We are proud to introduce Oleg, the canoe that folds to a suitcase on wheels. It's very easy to use, and it pedals as great as a treadmill. Ženu mám velmi zlou, nemá ráda vášenou, nemá ráda mé houslí vrzání. Sotva housle vemu v dlaň, stane rázem se z ní saň, hnedka důdkama mě z bytu vyhání. Au, 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 do hlavy ne, au, 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 do hously ne. Ženu mám velmi zlou, nemá ráda vášeň mou, nemá ráda mou radost jedinou. Ženu mám velmi zlou, nemá ráda vášeň mou, nemá ráda mé houslí vrzání. Sotva housle vemu v dlaň, stane rázem se z ní saň, hnedka důdkama mě z bytu vyhání. Au, 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 do hlavy ne, au, 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 do hously ne. Ženu mám velmi zlou, nemá ráda vášeň mou, nemá ráda mou radost jedinou. 저기 길고 네모난 작대
익숙한 실루엣 드디어 찾았습니다. 바다 위를 달리는 버스. 가만히 떠 있는 것도 아니고 정말 달리고 있는데 혹시 버스 모양으로 된 배가 아닐까요? 바다가 무척 얕은 거 아니에요? 하지만 육지에서 서서히 자태를 드러낸 것은 배가 아니었습니다. 요리 보고 저리 봐도 버스인데요. 물속을 다닐 수 있는 것뿐만이 아니라 일반 버스처럼 육지에서도 문제 없다는데요. 제망스럽도 없는 입수수간 다 트인 시야에 가슴까지 시원해집니다. 참 묘하겠네요. 지상에서는 달리는 모습과는 큰 차이가 없죠. 양용 버스가 일반 버스와 다른 점은 또 있습니다. 육지에 있을 때 버스도 운전하시고 바다에서 배도 운전하시는 거예요? 아, 이제 물로 들어오면 안 해, 나는. 아니 그럼 이건 누가 운전해요? 아, 옆에 있잖아, 옆에 또. 배 운전하시는 분. 어머나. 옆에 있는 또 하나의 운전석. 물속에서는 이분이 없으면 버스를 움직일 수가 없는데요. 입수 순간이 즐거웠는지 천진난만하게 좋아하는 승객들. 수륙 양육버스가 일상의 스트레스까지 확 날려줍니다. 구명조끼 입으셨어. 우리나라 맞나요? 뭐 하시는 거예요? 맞습니다. 외국에서도 새로운 교통수단으로 떠오른 수륙 양용버스. Knowing that I am preparing for this big moment. And it's the little things. You're hyper tuned in. Everything around you fades away. And your mind, heart, and soul are all focused on this one task. And when I flip that switch to fire the jetpack, just the sound and power send this pulse of adrenaline through my veins, and it's electrifying. Flying with the jetpack is a sensation of flight that I have never experienced before. There's so much power coming off of my back that I'm trying to harness that energy and stay in control with all of the skills I have as a pilot. And once I feel that control and I know I have a handle on it, it's just pure euphoria.
future of electric motorcycles. And if you're a fan of the movie Tron, the video game Tron, look at this, it's a light cycle in the flesh. They actually made one, and what's most exciting about it, the batteries inside this are revolutionary. They're clean, they're sustainable, they're cheap, which means that even if we don't have light cycles in the future, scooters, motorcycles will be much more efficient and really fun. Fall over, and that's really revolutionary. I haven't seen anything like that before. It must be fantastic for a child's confidence when they're learning how to cycle. 차 밑바닥에 장착한 특수 장치가 스스로 균형을 잡아주기 때문입니다. So if you're wondering how to keep balanced, we have a patented technology. We use gyroscopes to actually keep the vehicle upright. 엔진에 있던 자리가 텅 비어있는 모습은 사람들을 깜짝 놀라게 했습니다. 지금 전 세계 자동차들이 진화하고 있습니다. 석유나 가스가 필요 없는 자동차, 유지비가 기존 자동차의 10분의 1 수준으로 파격적으로 줄어드는 자동차. 바로 미래형 자동차, 전기 자동차입니다. 전기 자동차는 석유 대신 전기를 충전해서 달리기 때문에 환경을 오염시키는 배기가스를 내뿜지 않습니다. 여기 면 말아, 뭐 한 개도 없지. 면 거기 배기가스 구멍이 배기가스 구멍이 하나도 없지. 없지, 아무 멋이가 없는데. Hop inside and take a quick spin. On the cluster here, you can see Highway Pilot is available. So I'm going to go ahead as a driver. I have the choice. I can choose to enable it. I'm going to do that. And now I'm being able to run hands-free and feet-free. The truck is actually going to do a jog here based on the lane markings, completely on its own to maintain lane position. Now we've got the forward-looking radar, which is looking at the vehicle in front of us to maintain safe following distance. And then we have the camera pods up in the upper windshield. That's what's looking at the lane markings, and that's what's allowing the vehicle to steer itself. So at this point in time, I'm completely hands-free. I've got my cruise control set at 55, and the vehicle is driving down the road on its own. Now what happens if something, for example, we get to a stretch of highway where there are no lane markers, they disappear because of construction? So this is an example of the system telling me that I need to take control back. Essentially, it's going to give me a visual warning followed by an audible warning, and then at that point in time, the driver needs to take control. At any point in time, if I want to override the system, I can do so. Now this week, the Freightliner Inspiration truck became the first autonomous truck to receive an autonomous driving license for use in the state of Nevada, which means that it can actually drive legally on roads right now. But with only 4 states in the District of Columbia being the only ones that are fully autonomous legal in the United States, it'll probably be a while before you see it on a road near you. I mean, this doesn't have any give going that direction, as you can imagine. Very little. You don't have any sidewall sklosh as you're working through corners. It might even be unnerving how stiff it is. And then notice this. The tread is actually the part you replace. The wheel, unless you damage it, doesn't get replaced. All you do is basically recap it with another piece of tread, making it very environmentally friendly. You're just replacing this strip of thin tread rubber. Michelin's Tweel also uses a thin outer tread layer, then an array of long spokes to give the compliance needed to create a good contact patch.
then a more dense matrix of spokes closer to the hub, and that creates an energy-absorbing device between the car and the road. Brightech says its energy return wheel is designed to take the impacts of the road, and instead of transferring all of that to the suspension to deal with, turns it into a bit of torque to aid the car's forward progress or the opposite flow during braking. And Resilient Technologies is focused on airless tires for military applications, where a flat can strand soldiers in a bad place. Their design uses a honeycomb of polymer veins, and they say 30% of those can be blown or shot out, and the tire will still function adequately. Do is dematerialize auto manufacturing, meaning radically reduce the materials and energy that go into a car. The Blade claims to be the first supercar made from 3D printed components. To be whatever shape and whatever body you want. With a 700 horsepower 4-cylinder engine, it can hit 60 miles an hour in just 2.2 seconds. Other cars are being even more ambitious about using 3D printing, like the LM3D from Local Motors. 75% of the vehicle will be made from 3D printed parts. So you get your little paper template, and then just before we start cutting, just take off the sides of the CD case, because very carefully trace around the template. Once you've cut your first one out, you can then use that to get the others. Then you can see I've actually slightly broken mine. It shouldn't be too much of an issue. Try and fasten them together like this using a little bit of tape. I originally tried glue, but then they just fell apart, so this seems to work fine. And that's basically it. You have a hologram. So the way we're going to work this is you use your smartphone to load up either on YouTube or the internet browser. I'll put a link in the description to a couple of videos, but you load a hologram specific video, so videos actually made to use this technology. And basically you very carefully place the hologram that we've made onto the middle of your smartphone, and it'll just work. Turn off all the lights and just enjoy. You actually get a full 360 degrees of vision. Now obviously the clearer these 되는데 동영상이 저작권이 없어가지고 네 지금 어떤 게 일반적인지 잘 모르겠는데
Take a look at this flexible OLED prototype. Our team was able to make a high-resolution display on extremely thin plastic, so instead of glass, so it won't break even if it's dropped, and we can actually bend the screen. Jaguar is looking forward in its current work to develop interior pillars that are upholstered in flexible display material, and that fed by exterior cameras. No more losing pedestrians in those ever-thickening pillars these days. The cameras are the easy part, and judging by what LG has been showing lately, the screens may be as well. Jaguar's sibling Land Rover is developing a full-width HUD that could fill the lower part of the windshield with an image from chin-mounted cameras, seemingly rendering the engine bay empty and see-through. Beyond off-road precision, imagine the reduction in things run over in garages. Samsung isn't in the truck business yet, but they think their displays should be on the backs of them, connected to cameras on the front that give the car behind a view through the giant thing, making that judgment to pass or not more based on knowledge and less on prayer. PC는 데스크탑 컴퓨터에 비해서 크기가 상당히 작기 때문에 HDMI 입력 단자가 있는 TV나 모니터나 또 빔 프로젝터 이 뒤쪽에 연결하고 전원만 연결하면 바로 쓰일 수가 있습니다. 인텔 쿼드코어 CPU가 탑재가 되어 있고 사람들이 익숙하게 사용할 수 있는 윈도우 10 OS가 설치되어 있기 때문에 일반 데스크탑 컴퓨터 성능을 가지고 있습니다. Okay, so this is an image of your hand, and then with all your fingers and then all the movements. So as you can see, so for all your fingers lying on the horizontal ways, you are touching on that screen. See, I just did a click on the news, and then back, then back to the home screen. So actually this, and then if you put on two fingers, you can do scroll. 다리가 불편한 노인이 로봇 다리를 착용하고 계단을 올라갑니다. 평소엔 부축을 받아야 하지만 혼자서도 거뜬히 걸을 수 있습니다. Actually, exoskeleton is some robot platform to help the people walk while going upstairs and downstairs, and just for the better life quality. 웨어러블 로봇은 산업 현장뿐 아니라 장애인과 노인을 대상으로 한 보조기기, 군사용 등으로 활용 범위가 넓습니다. 미국과 일본에선 수년 전부터 개발을 시작해 이미 상용화한 웨어러블 로봇도 많습니다. 국내 기업과 대학들도
최근 들어 웨어러블 로봇 개발에 적극 나서면서 상용화가 빠르게 진행될 것으로 보입니다. Já myslím, že úplně v pohodě, jako jo. Asi are you ready to go down? No, je to tady. Okay. Úplně. Tady jste mohli vidět běh robota rychlostí 7 km h. Jo, pro nás je to takový 10 plus. Jo, jenom tak, jako když to tam jde. Teď zpátky. A konečně. Děkuji za pozornost. Způsoby asi potkáte. Dopředu. Dozadu, teď se otáčí. 거리에 많은 사람들 그 속에 떠밀려 걷네. 눈앞에 있는 모두가 어디로 가는지 몰라. 같은 차림에 같은 표정에 모두 쉴 새 없이 걸을 뿐이야. 조금 튀어도 멈춰보래도 내게 들리다보. In Lithuania, they're developing another unusual bicycle. This is the Ruby and offers riders the chance not to pedal at all. This lightweight electronic device can be attached to any bicycle in under a minute. And once it's switched on, riders can let the engine do the work. The device weighs around 6.5 kilos and reaches a top speed of 25 kilometers per hour. Eddy consists of 3 parts: the mounting plate, the drive unit and the battery. And Eddy is smart. In off mode you don't feel it, since there's no friction or counterweight. In on mode you can select various support levels. Once you pedal, Eddy starts within half a second. If you stop pedaling, Eddy stops automatically.
This is our work. We call it Impossible. We have worked on this idea for 3 years. Our brushless motor is more efficient and faster than ever. Finally, our new motor controller is rugged and splash-proof and powers features like headlights, taillights, and regenerative braking. Okay. Now, each of these is one at a time. Get your bolt just through there and make sure the pulley is seated. It's got to be seated. So just get that bolt off, get one of those washers off. Now, normally the way I do this is we're going to slide the motor and motor mount into position, and we're just going to slightly tighten those up. So it's not in its final position, but it's pretty close. The belt goes on. Now the wheel goes on. So what we're going to do here is slowly rotate the wheel and push the belt onto it. Okay. Keep rotating it. With a full charge, the Ego can go 18 miles at 13 miles per hour. The Ego is really light. At 13.9 pounds, it is really easy to carry around wherever you need to go. In the smartphone app, you can view your speed and odometer to see your total distance traveled. When you slow down, the regenerative braking system charges the battery. What we want is a revolution of electro skateboards. So we smash control boxes, threw batteries away, pull belts out. We use the planetary gears to provide unbelievably strong power. Starry has perfect power system to support high speed up to 20 miles per hour and going uphill on a 30-degree slope. Your errands on a weekend or running to this corner store to pick up vegetables into an activity that you look forward to. You do all the exact same things that you do on a traditional longboard skateboard. The belt would break down, and you can't push it or ride it like a real skateboard. That's why we created an entirely new technology, and it's called Manta Drive. For the first time ever, we've actually put a motor inside the wheel of a skateboard. This has allowed us to create a powered skateboard that feels smooth, intuitive, and makes the monolith amazingly easy to use, yet powerful.
있었는지 타임이 보도했습니다. 워크카라는 이름의 이 기기는 사람이 올라타면 앞으로 움직이고 발을 떼면 자동으로 멈추며 몸의 기울기에 따라 방향도 조절할 수 있습니다. 워크카는 배터리를 충전하면 최고 시속 10km로 3시간까지 움직일 수 있는데 무게가 3kg으로 가벼워 가지고 다니다가 필요할 때 꺼내 사용할 수 있어 기존 소형 교통수단과 달리 주차 공간이 필요 없습니다. That we always have had, the passion for flight.
gonna have to try it myself. This is real, folks. This is the real hoverboard right here. So forget everything you know. This is it. Funny or die, mostly the die part. You die. And letting them know how this technology works in a way that everyone can understand. The ones you've probably seen before, these little guys. So, use a disc of 8 magnets. This spinning magnet array, when held over my sheet of aluminum right here, is going to generate an eddy current in the aluminum. The eddy current will generate an opposing magnetic field and repel the magnets. So let's spin this up. Unlike other multicopters, freedom. It is our greatest desire. It is what we all aspire to. Freedom. Now we can. We created a vehicle, a tool that will grant you total freedom. Freedom of movement, of travel, wherever you want, whenever you want. 우리는 사실 경험을 통해서 학습을 하는 겁니다. 그렇다면 더 이상 기계에게 세상을 기호를 써서 설명해 주는 것이 아니고 빅데이터를 집어넣어서 학습을 시켜보자. 이 아이디어 자체는 사실 한 3, 40년 전에 이미 제안이 됐었습니다. 문제는 이런 방법, 기계학습적인 방법 또는 인공신경망이라고 불리는 방법들이 다양한 기술적인 문제를 좀 가지고 있었습니다. 예를 들어서 우리가 인공신경망 계층적인 구조를 쌓을 때 3층 또는 4층 이상 올릴 수 없다라는 문제가 있었고, 또 하나의 문제는 인공신경망들의 문제는 학습한 거는 잘 배우지만 새로운 정보에 응용을 못합니다. 이런 문제들 덕분에 사용이 불가능했었는데 2012년 토론토 대학교의 제프리 힌튼 교수님이 이 문제를 수학적으로 해결하셨습니다. 덕분에 갑자기 기계학습이 가능해진 거예요. 그리고 기존 기계학습 또는 기존 인공신경망이 가지고 있었던 한계를 극복한 인공신경망을 우리는 딥러닝이라고 부릅니다. 구별하기 위해서. 알파고는 딥러닝을 사용한 기계 중에 하나인 거죠. Hello, Mike. Thank you for having me. I've never spoken to an audience this big before. Pepper, what have you been working on lately? Recently, I've been working in banks, helping to answer any questions that customers have both in English and Japanese. Well, come to think of it, I have a couple of questions that I forgot to ask my bank before traveling here to Tokyo. Maybe you could help me. Certainly, Mike. How can I help? How much is the foreign transaction fee on my card when I make a purchase here? The outward fee is 5,000 yen to IBM Bank and 5,500 yen to other banks, and the inward fee is 2,500 yen. Thank you. You're welcome. こんにちは。いらっしゃいませ。IBM 銀行へようこそ。ご用件をお伺いします。今日は新しい講座を開きたいんですけど。ありがとうございます。新規講座開設ですね。身分証明書は何かお持ちですか？
残念ながら今日は持っていません。かしこまりました。インターネットバンキングなら口座を開設いただけます。その他ご質問ございますか？いえ、素晴らしい。ありがとうございました。どういたしまして。 Thank you, Yojisaki-san and Pepper. どうもありがとうございました。シンクフォーラムを楽しんでください。 이런 중요한 컨퍼런스에서 전 세계 최초로 로봇의 축사를 전달할 수 있는 기회를 주셔서 감사합니다. Hong Kong as a research platform for artificial general intelligence and human robot. 인텔리전스와 관련된 그 플랫폼을 두고 있습니다. 한 로봇은 대부분 영어로 말을 하고 있지만 한국어도 살짝 배우고 왔습니다. 오늘 컨퍼런스에서 인사말을 하기 위해서 몇 마디 한국어를 배워가지고 왔는데요. 오늘 그 컨퍼런스 관련해서 좀 기대의 사항이 무엇인지 말씀을 해주시겠습니까? 예, 오늘 그 포럼 같은 경우에는 여러 가지 세션으로 구분이 되어 있습니다. 그래서 저희가 뭐 생명 연장 테크라던가 뭐 인공지능 그리고 창의 교육에 관련된 다양한 세션이 있을 것입니다. 그러면 어떤 세션에 가장 관심이 있나요? 모두 다 재미있을 것 같은데요. 그 중에서도 가장 스피커들이, 그 연사분들이 인공지능에 대해서 어떠한 말씀들을 할 것인지에 대해서 제가 좀 관심 있게 듣고 싶습니다. 제가 더욱더 스마트해질 수 있도록요. 네, 말이 되는 것 같습니다. 왜냐하면 한도 인공지능이기 때문인데요. 그렇기 때문에 저희가 계속해서 노력을 해서 더욱더 이제 지성을 갖추고 또 세계를 더욱더 이해할 수 있었으면 좋겠습니다. 보면은 얼굴에 그 소재가 있거든요. 그래서 얼굴 표정을 컨트롤할 수 있는 것으로 알고 있는데요. 인간과 같은 감정을 한번 보여주실 수 있겠어요? 감정적인 표현을 한번 보여주시겠습니까? I'm excited. 예, 신난 표정입니다. I like to have new experience. 예, 새로운 경험을 하는 것을 좋아합니다. But I'm also a little nervous. 하지만 걱정도 살짝 되는데요. Korea will like me. 한국 사람들이 저를 좋아했으면 좋겠습니다. Here's a happy look. 예, 행복한 표정이고요. Angry. 그리고 화난 표정입니다. 화를 내지 마세요. Surprised. 놀란 표정입니다. 깜짝 놀란 표정도 보여주죠. Melancholy. 한 가지 더 오늘 저희가 논의하고 싶은 사항은 2008년도 올림픽 게임이 한국에서 개최되는 2018년도 그 올림픽 게임이 한국에서 개최되는 것을 알고 있나요? 예, 맞습니다. 서울에서 개최되는 것을 알고 있습니다. 저도 관련해서 질문이 하나가 있는데요. 로봇도 참여할 수가 있나요? 2018년도 올림픽에 로봇도 참석할 수 있나요? 아직까지 로봇은 참석할 수가 없습니다. 아마 뭐 향후에는 가능할지는 모르겠지만 올림픽에서 노래는 할 수 있을 것이라고 생각이 되는데요. 한과 그 동생인 소피아가 함께 올림픽 올림픽 기념식에서 노래를 부를 수는 있을 것 같습니다. 그럼 저도 내일부터 연습을 하도록 하겠습니다. 여러분이랑 대화할 수 있는 영광을 주셔서 다시 한번 감사합니다. 미래에 더 똑똑하고 더 많은 일을 할 수 있는 강력한 로봇이 돼서 한국으로 돌아올 수 있길 기대합니다. 감사합니다. 인공지능 기술과 적외선 센서를 갖춘 로봇 여행용 가방을 개발했다고 CNN머니가 보도했습니다. 스마트폰 위치 정보로 소유주를 1에서 1.5m 간격을 두고 따라갑니다. 4.6m 이상 멀어지면 알람이 울리며 스마트폰으로도 알려준다고 합니다. 최대 속도는 시속 10.9km이고 한 번 배터리를 충전하면 대기 상태로는 최대 100시간, 전자동 상태로는 4시간 동안 움직일 수 있다고 합니다. 현재 시제품 단계로 미래에는 공항에서 숙소까지 혼자서 알아서 오는 AI 캐리어도 나올지 궁금해지네요. 운전석조차 없는 버스도 있습니다.
미국의 IT 업체와 자동차 업체가 손잡고 만든 미니버스 올리는 운전기사 대신 인공지능이 탑재되어 있습니다. 운전은 기본, 승객들에게 길 안내를 하거나 맛집을 추천해주는 등 대화도 나눌 수 있습니다. Ollie, I'm hungry. Where can I get some food? National Harbor has some great seafood. Would you like that? 올리는 올 하반기부터 미국 워싱턴 DC와 라스베이거스, 덴마크 코펜하겐 등에서 운행됩니다. 프로펠러 4개가 달린 쿼드콥터에 사람이 올라탑니다. 모바일 앱을 연 후 지도상 목적지를 터치하고 이륙과 착륙 명령만 내리면 끝. 이후에는 손 하나 까딱할 필요 없습니다. 운전대나 스위치, 버튼도 없이 드론이 조정을 하기 때문에 면허도 필요 없습니다. 중국 드론 회사인 이항이 선보인 사람이 탈 수 있는 드론입니다. CES 2016에서 공개한 이 드론은 2시간 충전으로 최대 100kg까지 싣고 23분가량 비행할 수 있습니다. 보통 300에서 500m 고도에서 운행하고 최고 높이는 3,500m, 최고 속력은 시속 100km입니다. 30. Snake Arm Charger. Snake arm that can be fitted with a multitude of different functions at the tip. It can support up to 6 kilograms of equipment. Look around. Technology is all around us. We use it in every aspect of our lives. It enables us to do amazing things. But what if we could go further? What if we could go beyond the screen? Where your digital world is blended with your real world. Now we can. This is the world with holograms. 저희 강훈아 씨는 그냥 자연스러운 팔동작이 필요해요. 이게 원래 안 잘려 있어서 나와요. 게이지를 맞추는 동안 고생하시고 다음 주에 나무 이동할 때 나무를 잡아서 풀었잖아요. 그런데 코드에 속이 손의 위치가 손의 위치를 위아래 푸시해주면 손의 위치가 뼈가 힘든다는 말씀이죠. 그쪽 방향으로 레일을 싸주면 레일을 싸가지고 이게 이제 2차로 나와 카메라 잡고 나오니까 그래서 월배가 레이더를 사주고
푸른 같은 큰 상상 속에서 신락 같은 작은 단서를 찾아내 그것을 붙잡고 될 때까지 끈질기게 노력했다는 점이 우리와 달랐다고 할 수 있을 겁니다. 옛날처럼 해도 안 되기 때문에 우리는 당혹해하는 거예요. 그럼 어떻게 되냐면 옛날처럼 하되 기억을 갖고 하되 옛날과 달리 기억을 조합하는 거예요. 이게 핵심입니다. 창의성의 핵심은 다른 게 아니고 기억을 불러오는 것도 옛날도 기억을 불러오는데 옛날은 무의식적으로 불러왔죠. 습관화되게 불러왔죠. 그런데 창의성 문제는 그래가지고 해결이 안 되기 때문에 어떻게 되냐면 기억을 불러오는데 새롭고 독특한 기억의 조합. And fitting them all together in kind of continuing to push to fit them together in new and different ways to get what you want. Bumping up against each other, having arguments, having fights sometimes, making some noise, and working together, they polish each other. And they polish the ideas, and what comes out are these really beautiful stones. Yeah. So, it's hard to explain, and it's certainly not the result of one person. 자기만이 알고 이걸 마치 자기 걸 뺏기면 모든 게 다 끝나는다고 생각하는 사람들이 참 너무 많아요. 공동의 발전이 이루어져야 그만큼 그 시장도 커지고 저희들이 가르쳐주는 기술이 계속 돌고 돌아서 그 버라이티하게 계속 발전을 해서 저희들한테 다시 돌아왔을 때는 상당한 발전을 해서 그 제품이 발전을 해서 돌아오는 거죠. 또 저희들이 또 다시 배우는 거잖아요. 가서 맛을 보고 뭐라고 하냐면 우리 집보다 맛없어. 이게 90%예요. 근데 아주 장사를 잘하는 분들은 아무리 후진 집, 그냥 뭐 애들이 하는 집, 이런 집 가서도 이거는 좋다. 이건 내가 배워야 되겠다. 라고 생각을 해요. 자세가 너무 달라요. 아주 긍정적인 생각을 가지고 당신이 하고자 하는 바를 절실하게 원해라. 그러면 이루어진다.